We are back on our quest for sourdough, and right behind me is Mount Athos. Now, the first time I came to Greece was to pick up a sourdough from the region of Amphilochia. That wheat sourdough had a strong connection to tradition, but also to religion. I'm back in Greece to discover two new sourdoughs. One wheat-based, again with a strong connection to religion, and the other one is rye-based. Now, that one is a bit a mystery to me because I am not aware of any rye bread tradition here in Greece. Mount Athos is hidden a little bit in the clouds, but it's a holy mountain, and for more than 1,000 years, 20 monasteries are located on its territory. Now, Mount Athos is a special place because women are not allowed. You need a special permit to get on the island. We are very lucky that we are able to do this. If everything goes well, Father Isaias is awaiting for me in order to discover these two amazing sourdoughs. Καλημέρα, πατέρας, Ισάιας. Όλα καλά? Πολύ καλά. Καλώς ήρθες. After getting settled in the monastery, Father Isaias is ready to introduce us to the star of the show. Father Isaias, πόσο καιρό ψήνεις με αυτό το προζύμι? Είναι στο φούρνο εδώ και 10 χρόνια και χρησιμοποιούμε όπως σε όλο το Άγιο Όρος το παραδοσιακό προζύμι του Σταυρού, που γίνεται της υψώσεως του Σταυρού. Τι είδος ψωμί φτιάχνει με αυτό το προζύμι? Με αυτό το προζύμι, εδώ στο μοναστήρι, φτιάχνουμε ένα ψωμί το οποίο είναι μισό κίτρινο με άσπρο αλεύρι και 20 με 30% άλευρα ολικής αλέσεως. Πάμε τώρα? Πάμε. Πάμε! First, we feed the sourdough with water and flour and let it sit for about 8 hours to rise. Father Isaias also pours a little holy water, and then it is the time to cover the starter with a sheet and a blanket to keep warm overnight. A last important step, an image of Christ to bless the mother dough. Then we prepare the mix of flours, 40% durum, 40% white flour and 20% of whole wheat flour. Ωραία. Ωραία. Είναι έτοιμο το αλεύρι μας τώρα. Τώρα, αύριο το πρωί, θα έρθουμε πρώτα ο Θεός και θα πιάσουμε το ζυμαράκι μας, μαζί με το προζύμι και λίγο αλάτι που θα βάλουμε μέσα. Καληνύχτα. Τα λέμε αύριο. Καληνύχτα, αύριο. Καληνύχτα. Αύριο θα ζυμώσουμε, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. We are back in the bakery, and I'm curious to see how this sourdough has behaved overnight. Oof. There's less acidity than I expected. Last night the sourdough we used to refresh was quite acid. Now the acidity is rather low. Reminds me a bit of a red wine with quite some complexity. So it's quite a high amount of sourdough. We prepare the dough with a very large percentage of sourdough. Then add salt and oil and mix. Είναι εντάξει νομίζω, Κάρλ. Next is one of the most important parts of the preparation of the bread in the monastery. The blessing of the dough by one of the priests. Father Isaias prepares incense and lights candles, getting ready to receive the blessing of the bread. Μάτος και ο παπάς μας. Ο πατήρ Δαμασκηνός είναι αδελφός της Μονής, είναι από Φιλανδία. Από Φιλανδία. Ναι, και είναι αυτός που μας έφερε το δεύτερο προζύμι που έχουμε στη Μονή μας. Είναι σίκαλι το προζύμι, είναι σικάλαιος. Σίκαλοι χρησιμοποιούν σαν αλεύρι στη χώρα του εκεί και το προσαρμόσαμε και στα δικά μας εδώ τα προζύμια και στη ζύμη μας. Είναι πολύ αρωματικό το προζύμι του και έχουν παράδοση στη χώρα του, το κρατάνε από γενιά σε γενιά. Είναι περίπου 230 χρόνων το προζύμι που έχει ο πατήρ Δαμασκηνός. Ευλόγησον Δέσποτο του θυμίαμα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας
και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενο. Ποια είναι η σημασία του ψωμιού στο μοναστέρι? Το προζυμένιο ψωμί διαβάζεται, ευλογείται η ζύμη και καταναλώνεται ιδιαίτερα περισσότερο την περίοδο που έχουμε νηστεία στο Άγιο Όρος. Είναι από τις βασικές τροφές έτσι στα μοναστήρια. Το ιδιαίτερο που έχει αυτό το προζύμι, που δεν το έχουν τα άλλα τα προζύμια, είναι ότι αυτό το προζύμι ευλογείται με το τίμιο ξύλο. Όλα τα μοναστήρια στο Άγιο Όρος έχουν τμήμα του τιμίου ξύλου. Με αυτό το σταυρό, κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας της υψώσεως του σταυρού, ευλογείται αυτό το προζύμι και υπάρχει όλο το χρόνο, το αναπιάνουμε και το κρατάμε και με αυτό το χρησιμοποιούμε σαν προζύμι. Μπορούμε να δούμε με το σταυρό με το τίμιο ξύλινο? Βέβαια, μπορούμε να το δούμε. Αυτός είναι ο σταυρός που περιέχει μεγάλο τμήμα του τιμίου ξύλου, ίσως και ο μεγαλύτερος σταυρός της Μονής, όπου με αυτό, κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας της υψώσεως του τιμίου σταυρού, ευλογείται το ζυμάρι που είπαμε και φτιάχνουμε το προζύμι. Έχει αυτή την ιδιότητα να διωγγώνει το αλεύρι, το τίμιο ξύλο. Ευχαριστώ που μου δείξατε το σταυρό. Να είστε καλά. Να προσκυνήσουμε και να φύγουμε. The bread has doubled in size and it is ready to go into the oven. And while we wait for it to be baked, I want to find out more about the rice sourdough. Since when is the rice sourdough here on Mount Athos? Since 2017, maybe. I'm not really sure about the year. I've always been quite a lot into baking. And I just mentioned to Father Isaias that we have this amazing rice sourdough in Finland, and I brought it here and he liked it very much, so we started using it in bread baking here too. Well, the sourdough itself is, we don't know exactly how old it is, but probably from the early 19th or late 18th century. Do you only bake with the rice sourdough or do you have a wheat sourdough as well in Finland? Wheat sourdough generally was not a big thing in Finland in the past, but it's become quite trendy. So I took the sourdough that we use here at the monastery with me to Finland and started using that. So if I understand well, the two sourdoughs that are here, you have them as well in Finland. Would it be possible for me to come to Finland and pick up these two sourdoughs as well for the sourdough library? You're welcome. I'll bake you some good Finnish rye bread. I'm looking forward to that. Να δοκιμάσουμε το ψωμί μας. Έχει πολύ ωραίο φούσκωμα. Ωραία αρώματα. Surprisingly, with the big amount of sourdough that was used in the recipe, you don't get the typical sourness. It's very smooth. There is some sweetness inside. I think that's from the whole wheat flour. The durum wheat flour that is used in the recipe brings a kind of cereal flavor. Very nice, very pleasant to eat. So, congratulations. And you.